may pa-free. Mga reservation. Mga walang reservation. We are here in Madam Lan, and it's a Michelin star restaurant. First time ni Papa sa Michelin star restaurant. Nag-order sana kami ng Peking duck. Unfortunately, naubos na. Kasi it's past lunch time. Loob na lang ang popular Peking duck. Mga Peking duck. Makilimutay ka ng 500 pieces. So let me give you a walk around. Parang more an open area siya. Reservation, but we only waited for around 10 minutes. Tapos masarap yung free drinks nila sa labas. Mabait din yung staff, so this is highly recommended. So we have a tap mic here. If you want to order, you can order. Alright. Okay, so review ng order. Ito daw yung Michelin. Itong dalawa, sauteed beef with pepper or pan-fried fish. Yan, yun. Tapos si Papa, dahil hindi pa siya roast duck. Sige, bilhin natin. Goods ka na sa order? Goods ka na sa order? Okay, confirm order. Agugas na ng pinggan yung mga hindi makakabayad. Alin? Di ba makikita nung ko sa ano? Sa mga... Cilantro yan. Hindi. Pansit. Cilantro. You want me, excuse me. You Okay. want me make on the table or outside? It's here. Yeah. Vlog. We'll do vlog. Vinci. Ulang tea. Thank you. Thank you. Lychee. Not lychee. Passion fruit. Okay. Ito na. Lasa na? Kasi ihalo siya doon.
entrance. Tapos, para siyang ano, fish na ewan. Yun naman kayo.